हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य 2020-2021 मे मासस्य 10मे दिनाङ्के गीताप्रवेशस्य प्रथमभागस्य 41तमकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। एकवारं गतकक्ष्यायाः पुनस्मरणं दृष्ट्वा वयम् अग्रे सरामः। गतकक्षायाम् इदानीं वयं समासप्रकरणे वयं स्मः। तत्र अन्तिमः पाठः रहस्यमिदमुच्यते इति चतुर्दशे पाठे द्वन्द्वाव्ययभावसमासो अस्माभिः अधीतौ। तत्र प्रमुखतया तत्र द्वन्द्वसमासे तत्र कथा, तथैव अव्ययभावसमासस्य परिचयः, तथैव तत्र कानिचन उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः। इदानीं तत्र तदनुगुणम् अस्माकं पाठ्यपुस्तके यः अभ्यासः आसीत् तं वयं समापितवन्तः। तथैव वयम् अग्रे पुनः अव्ययभावसमासे एव पुनः अनेके भेदाः सन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। तानपि वयम् एकवारं पठिष्यामः अस्मिन् कक्षायाम्। अत्र तत्पूर्वं अत्र समासप्रकरणम् इति वदामश्चेत् तत्र चत्वारः पाठाः: कोऽयं रामेश्वरः, आदिमः ऋषिः, अहङ्कारविमूढात्मा, रहस्यमिदमुच्यते, एवं चत्वारः पाठाः आसन्। इदानीं पाठ्यक्रम अनुगुणं तत्र चत्वारः पाठाः अपि समापिताः इति ज्ञेयं। तथैव किञ्चित् समासप्रकरणे किञ्चित् अस्माभिः पुनः ज्ञातव्यानि कानिचन सन्ति। तद् वयम् इदानीम् अस्यां कक्षायां वयं पठिष्यामः। अत्र इदानीम् अत्र अन्तिमे पाठे रहस्यमिदमुच्यते इत्यत्र अन्तिमः अभ्यासः गतकक्षायां अस्माभिः न कृतः। एकवारं स्थूलतया किञ्चित् शीघ्रं वयम् एकैकम् उक्त्वा वयम् अग्रे सरामः। अत्र किं कुर्मः इत्युक्ते एकैकः अपि तत्र पदचतुष्टयं स्वीकृत्य तस्य तत्र कः समासः पुनः कीदृशविग्रहवाक्यं भवति इत्यपि वयं वदामः। उपनगरं, नगरस्य समीपम्, अव्ययीभावसमासः, मृगलोचना, मृगलोचना बहुव्रीहिसमासः, मृगलोचने इव लोचने यस्याः सा, तरुलते तरुश्च लताश्च, ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः, ब्रह्मश्च विष्णुश्च महेश्वरश्च, द्वयमपि इतरेतर द्वन्द्वसमासः। अस्तु, समीचीनम्। अत्र तरुलते इत्यत्र तरुश्च तत्र विसर्गः, लता च तत्र विसर्गः नास्ति। तथैव ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः तत्र ब्रह्मा च विष्णुश्च महेश्वरश्च। तत्र ब्रह्मा इत्यत्र विसर्गः न भवति, विष्णुः तत्र विसर्गः भवति, तथैव महेश्वरस्यापि विसर्गः भवति। अस्तु महोदय, समीचीनम्। अग्रे सरामः। एकं संशयः महोदय। मृगलोचना, मृगस्य लोचने इव लोचना यस्याः सा खलु? मृगस्य लोचने इव लोचना यस्याः सा अहं मन्ये। मृगस्य लोचने इव लोचने यस्याः सा, मृगलोचने, लोचने इव लोचने वा? आम्, लोचने यस्याः सा। अनन्तरं विशालाक्षी, विशालाक्षी बहुव्रीहिः, विशालम् इव अक्षी
अक्षीय अक्षीणि यस्याः स अक्षी अक्षीणीय that's two eyes no that's why अक्षीणि अक्षिणी अक्षिणी दीर्घम् अक्षिणी यस्याः सा शुद्धं वा हेलो आम् अग्रे चरताम् महाबलः महाबलः महान् बलः विशेषणपूर्वपदकर्मधारय और महत् बलं यस्य सः महत् बलं यस्य सः महाबलः नाट् महान् बलः बलमिति बहु महत् बलं यस्य सः मीन्स् बहुव्रीहि महान् बलः आल्सो कैन से न बलशब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः खलु बल इति नपुंसकलिङ्गशब्दः ओके ओके चतुर्युगम् चतुर्ना युगानां समाहारः चतुर्णां युगानां समाहारः द्विगुसमासः पुरुषसिंहः पुरुषसिंहः द्विगुः पुरुषसिंहः पुरुषः सिंहः इव उपमान उत्तरपद कर्मधारय समीचीनम् हरि ओम् एको नः एकेन ऊनः तृतीयतत्पुरुषः आम् अधिकारी समीचीनं वा शुद्धं वा आम् अधिकारी भयम् अधिकारिणः भयं पञ्चमी तत्पुरुषः कृष्णसर्पः कृष्णश्च सर्पश्च कर्मधारयः महर्षिः महाञ्च ऋषिश्च कर्मधारयः एव इति मन्ये समीचीनम् आम् अधिकारद्वयं कृष्णसर्पः इस् इट् ओवर् कृष्णसर्पः मुखकमलं मुखम् एव कमलम् अवधारणपूर्वपदकर्मधारय ग्रामगतः ग्रामं गतः द्वितीयतत्पुरुषसमासः राजपुरुषः राज्ञपुरुषः षष्ठी तत्पुरुषसमासः त्रिभुवनं त्रयाणां भुवनानां समाहार द्विगुसमासः समीचीनम् अत्र अग्रे विशालाक्षी इत्यत्र विशाले अक्षिणी यस्याः सा विशालाक्षी इति भवति अस्तु अग्रे नमस्ते नमस्ते पञ्चवटी पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी द्विगुसमासः तदनन्तरम् अष्टाध्यायी अपि समानम् अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी द्विगुसमासः लम्बकर्णः is लम्बकर्णः will be बहुव्रीहि समासः लम्बः
कर्णः यस्य सः लम्बकर्णः एकः वा द्वौ कर्णौ वा द्वौ कर्णौ लम्बौ कर्णौ यस्य सः लम्बकर्णः यथाविधिः यथाविधि अविभावसमासः समीचीनम् आरोग्यश्वर्याणि आयु आरोग्य ऐश्वर्याणि द्वन्द्वसमासः समाहारः आयुः आरोग्यः वा आयु च आरोग्य च ऐश्वर्य च एतेषां समाहारः अत्र सम्पूर्ण अन्तपर्यन्तं वक्तव्यम् आयुः च आयुश्च आरोग्यं च ऐश्वर्यं च इति तथा भवति अस्तु अग्रे उपोध्यानम् अव्ययीभावसमासः उद्यानं समीपे उद्यानस्य समीपे रैट् सारी उद्यानस्य समीपे हरिहरौ हरिश्च द्वन्द्वसमास अगेन् हरिश्च हरश्च हरिहरौ समीचीनम् and निर्विघ्नं अव्ययीभावसमासः निर्विघ्नं like निर्मक्षिकं similar to that मक्षिकानाम् अभावः विघ्नं विघ्नानाम् अभावः समीचीनम् आम् विघ्नानाम् अभावः निर्विघ्नं समीचीनम् अग्रे अस्मिन् पाठे अन्तिमः श्लोकः अहञ्च त्वञ्च राजेन्द्र लोकनाथोभौ अपि बहुरीहिरहं राजन् षष्टितत्पुरुषो भवान् अत्र भिक्षुकेन अयं श्लोकः उच्यते अत्र अहं च त्वं च राजेन्द्र इत्युक्ते अहं च त्वं च लोकनाथौ उभौ अपि लोकनाथौ so I and you both of us are the Lokanatha hey Rajendra it tells to Rajendra Bahurihi Raham Rajan Sashti Tatpurusho Bhavan so I am the Bahurihi and you are the Sashti Tatpurusha how is it in the Bahurihi the Lokanatha means Lokaha Nathaha Yasya Saha Lokanathaha Bhikshukaha meaning one for whom the loka is the lord so in that case in the bahurihi meaning it means bhikshuka that is aham and in the sashti tatpurusha lokasya nathaha so lord of the world is you so that is in the meaning of sashti tatpurusha it points to the king so in that case both are actually lokanathas that's why it says he says ahancha tomcha lokanatho ubhau api iti uchyate so this is a very it's a called as chatu shloka with the same word with different samasa interpretation we get the different meaning it's a completely in this case it's a completely opposite meaning one it's a bhikshuka and the other one is a raja astu this completes the entire whatever is given in our 4 chapters in our samasa prakaranam next we will see some additional stuff which are related to avyaya bhava samasa which we are not or which is not covered in part as part of our book so basically we are going to see some in our book for avyaya bhava samasa only 4 categories or 4 kinds of avyaya bhava examples were given but as I said earlier there are again 20 plus categories or kinds of avyaya bhavas we will see example for each one of them but we may not see in details all of them but we'll just cover all of them at a glance this is just for your information
just to see that if you encounter any such forms or any such words as avyabhava, you can actually interpret that it comes from this. So that way you can understand. That's just for your information. I'm sharing that. And before we go there, you remember in the first lesson, koyam rameshwaraha ityatra विष्णु तत्पुरुषं ब्रूते बहुरीहिं महेश्वरः उभयोर अप्यतृप्तात्मा विरिञ्चः कर्मधारयम्. So this is a samasa charcha happens on the Rameshwara Shabda, where Rama says Ramasya Ishwaraha Rameshwaraha. So Rama's Lord is Rameshwara, and Ishwara says that Ramaha Ishwaraha Yasya Saha. For one for whom Rama is Ishwara is called as Rameshwara. So that's a definition from Shiva. And other definition here is given by Brahma. It means Ramascha asau Ishwarascha, meaning the same person is Rama and Ishwara. So Rama is not different from Ishwara, or Ishwara is not different from Rama. So that's a meaning which it means which is formed based on the Karmadharya Samasa. So based on the same Rameshwara word, there are three interpretations given by three people. So this just I just wanted to bring out at this point. As we have completed all the samasas, now you will be able to understand this better. Okay, so now let's get into the avyabhava samasa, the pending part. Before that, if you have any questions, we can get it cleared. Hari Om. Sir, in the previous exercise, Mukha Kamalam, Mukhameva Kamalam, Athava Mukham Kamalameva Ityabhi Vaktum Shaktama Kalu. Mukham Kamalamiv iti bhavati. Mukhameva Kamalam iti na samnik na yuchyate. Which one is right? Mukhameva Kamalam is not the right. Mukhameva Kamalam is not the right one. Mukham Kamalamiva Prasha tat samichinam. That is Upamana Uttarapada Karmadhareka. And one more, Ayur Arogya Aishwaryani is not Samahara. I think this is only Ite Dvandvahana. Yeah, it's Itera Dvandva. Was it told as Samahara? I did not hear properly, sir. If it is said, I think it should not be is wrong, but it is told as actually it is a Itera Dvandva. Astu Mahodi, Dhanyawad. Yes. महोदय को अयं रामेश्वरः कथायां सत्यलोकं समस्तपदम् अस्ति तस्य विग्रहवाक्यं सत्यः इव इति लोकः भवति वा सत्यलोकं तत्र तथा न भवति आम्रवृक्षः तस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति ओ आम्रवृक्षम् आम्रस्य वृक्षः न आम्रवृक्षः आम्रः इति वृक्षः. So you can find which category it comes under Karmadharya. You can find out what is the name of this. So it will be Satyah iti lokah. Satyah iti lokah. Okay. Then one more, Charamam Bhashanam, will it be Dvitiya Tatpurushah? No, it will be Karmadharya. Visheshana Purvapadakar. Charam, no, it is not in the book, but it is in one of the question papers. Charamam Bhashanam. Will it be Visheshana Purvapada Karmadharya? It's a Charama Bhashanam, right? It's a Visheshana Purvapada Samasa. Charamam Bhashanam. Astu Mahodaya. And in the Katha, Bhasma Vibhushitaha, will it be Bhasmena Vibhushitam Yasya Saha or Bhasmam Vibhushitam
yena saha, which will be tritiya. That is bhasmena vibhushitam. But that will be tritiya bahuvrihi. No, tritiya tatpurusha samasah. Nakaihi binnaha nakabinnaha tatheva atrapi bhavati. Bhasmena vibhushita. It will be just karma tatpurusha. Bhasmena vibhushitah. It won't be bahuvrihi at all. Okay. No, it won't be bahuvrihi. Okay. Astu Mahodaya. Dhanyavadah. Astu. So you can compare the Lakshana of the Tatpurusha or Bahurihi. Uttarapadatha Pradanaha Tatpurusha Bhavati. Tatra Vibhushitaha, that actually gives the direct meaning of the person. So in that case it's a Tatpurusha. So that's a Vibhushita is the kind of a Visheshanam for the person to whom we are trying to address. So in that case it is a Tatpurusha Samasa. Namaste. Sir, the same question when you said Bhasma Vibhushitaha Neelakantaha Shankaraha Avadat is a sentence. In this sentence, doesn't this become Bahuvrihi? How does it become? Because it is all referring to Shankaraha. So Prasangam Ashrita Bahuvrihi iti bhavati kalu? No, can you repeat the sentence again? Shankaraha, I know, and Bhasma Vibhushitaha. Bhasma Vibhutaha Neelakantaha Shankaraha Avadat. Okay, so here the Vibhushitaha is the Visheshanam for Shankara, right? Shankara. So it yeah. Okay. So will you just take it as Karmakarya or? Okay, just to interpret this, let's take it as a Vigraha Vakyam. How do you give a Vigraha Vakyam in this case? In this thing, like you said, it could be Bhasmena Vibhushitaha Yasya Saha Bhasma Vibhushitaha iti bhavati. Kintu Prasangam Shankaraha is the person we are talking about and not Bhasma Vibhushitaha by itself, isn't it, sir? So we are referring to Anya Pada. Okay, when you give the Vigraha Vakyam, do you say that there are two ways, right? How do you say actually? Vibhushitaha Bhasmena Vibhushitaha Yasya Sahava Yaha Sahava. Yeah, you can say Yaha Saha. It's not that. So if you say that, it becomes Karmadarya. Isn't it? Yasya Saha is not the right Vigraha in this case because it doesn't make any sense because it gives the meaning of Shankara, somebody else is Vibhushita. Here Vibhushita is, Shankara itself is a Vibhushita. So that it will be Yaha Saha, not Yasya Saha. Okay. So Yasya, if you gives the meaning of Sambandha, that means one who is related to Shankara is Vibhushita. Okay. But that's not the meaning we wanted to give, right? We wanted to give Shankara itself is Vibhushita, with Bhasma, with ashes. Okay. So it will be Karmadarya. Okay. It will be Karmadharya, and the Vigraha Vakyam will be just Bhasmena Vibhushitaha. That's it. And if you want to give it, you can give Yaha Saha. But if you give Yaha Saha, it doesn't make any sense. So we'll generally drop off that. Okay, so we'll just take it as Bhasmena Vibhushitaha will be Tritiya, okay, Tatpurushaha. Tritiya Tatpurusha. So it will be Tritiya And Tatpurusha. the next word is Neelakantaha. Neelakantaha will also, that's what I wanted to know. Neelakantaha, Neelaha Kantaha, Yasya Saha will become Bahuvi. Yeah, it will become Bahuvi. So this will not even be Karmakarya. So Bhasmena Vibhushitaha will become Tritiya Tatpurusha then. Correct. That is Tritiya Tatpurusha. Neelakantaha.
will become bahuvrihi. Neelah kantah. No, actually it will be subtle difference between the when you give the vigraha vakyam for Nilakantha, as I think I covered in the previous classes. Neele, sorry, Neelaha Kanthe Isya Saha Neelakantaha iti Shivasya Visheshanam. Neelaha Kantaha Isya Saha Neelakantaha iti Mayurasya Visheshanam. So Neela in the Kantha, one who has Neela in the Kantha is the Shiva. One whose Kantha itself is Neela is Mayura. So what it will become this thing? Vyadikarana. It will be Neelaha Kanthe Isya Saha. Neelaha Kante, is it? Okay, so will it become Vyadikarana bahuvrihi? Yes. Okay. Neelaha Kante. Okay. Kante Yasya Saha. Okay. But if you say Neelaha Kantha, that means the entire Kantha is Neela. But that's not generally the case with the Shiva. Only a part of Kantha is Neela. So it will be Neelaha Kanthe Yasya Saha. My only doubt was when you have it based on the context. In this case, the prasangam is that Shankaraha we are talking about. So Neelakantha will automatically describe. We are only describing Shankaraha, sir, because Mayura is not anywhere in this picture, isn't it? But still, the Vigraha Vakyams. For these the Vigraha Vakyams are kind of standard Vigraha Vakyams. Okay, sir. Okay. It's always so Neelaha Kante Yasaha. Okay, I'll take it like that. So that will be this is bahuvri. This will become Vyadikarana bahuvri. Yeah, right. And Shankara? Shankaraha is like Shankaraha is so Upapada Samasa. Is it Upapada Samasa? Yes. Kumbhakaraha Sham Karoti Sham Mangalam Karoti Shankara. Yes, thank you, sir. This is the Upapada. हरि ओम् नीलः कण्ठे यस्य सः कः समासः महोदय सप्तमी तत्पुरुषः वा न वा बहुव्रीः यस्य सः इति भवति खलु बहुव्रीः एव भवति अस्तु अस्तु आम् अस्तु महोदय धन्यवादः That's all for today. Thanks for watching this video online. If you have any queries or if you want to interact with teachers or students, connect at forum.sanskrit.today and subscribe to this channel sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group. And if you have any suggestions or feedback about this session or the series, please post it in the comment section, and finally like this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session with some other. So thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.